Navanita Takanam Sundarananda Gopala Govinda Madhava Navanita Takanam Govinda Madhava Navanita Takanam Sundarananda Gopala Dasamati Nandana Braja Braja Nagara Dasamati Nandana Braja Braja Nagara Gopura Nandana Dasamati Nandana Braja Braja Nagara Gopura Nandana Ramana Tattara Jamuna Tattara Ram
Rasarasik Pipama Riksha. Sri Radha Vallabha Vrindavanata Sri Radha Vallabha Vrindavanata Bhakti Vinada Sri Radha Vallabha Sri Radha Vallabha Mananata Bhakti Vinada Samati Nandana Brajavara Nagara Gokula. Thank you, Maharaj. Thank you very much. Tulsi. Samati Nandana. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for being with us today. Thank you, Maharaj. I can't hear you, Maharaj. We are not able to hear you, Maharaj. Hare Krishna. No, Maharaj, we are not able to hear you. Hare Krishna. Not yet, Maharaj. We are not able to hear you yet. Tulsi. What do you think is the problem? Yes, I'll unmute you. Yeah. Yeah. Maharaj, there is a Zoom button in the, there is a microphone button in the Zoom. Maybe that needs to be checked, Maharaj. Maharaj, would you like to leave once and then come back? Probably it works. Do you want to call Maharaj? Yeah. Hare Krishna.
Okay. All the devotees, please chant Hare Krishna until Maharaj's audio becomes audible. Please, all of you, please chant Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just by remembering Lord Chaitanya, that which is most difficult becomes easy. That which is easy becomes most difficult. If you don't remember Lord Chaitanya, let everybody chant Shri Shri Gauranga Mahaprabhu ki Jai. Gauranga, 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 Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. No, Maharaj, we are not yet able to hear you. Okay. Try now. Just check with him. Try with him. Maharaj, we are trying through phone. Somehow we are not able to get your Australia number. We are trying your number now. No, Maharaj. No, we can't hear you.
Hare Krishna. Yes, Maharaj, we are able to hear you, Maharaj. Oh, it was on stereo mix or something. I don't know why. Okay. Now Fine. we are able to hear you. Yes, Maharaj. Okay. Okay now. Yeah, works now. Prabhu, we are able to hear. Okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasad Buddhade Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Ishatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So actually you wanted this verse, eh? 12 was it? 13? 12, 13, 13, Maharaj. I'll. Okay, I have it here. Yeah. Okay. So this is Maharaj, a we verse. need your permission to have a Tamil translation also. We need your permission, please. Okay. So this verse occurs at the end of the Bhagavatam at Canto 12, which is a summary of the Bhagavatam and a glorification of the Bhagavatam. So this is Canto 12, chapter 13, verse. Who's there translating? 13, yeah. Ramani, you can translate. Who's Ramani, we are not able to hear you. Ramani? Are there? Yeah, he's there, Maharaj. He did one last night. But Ramani, what's happening? You can remove the headphone and try directly. Okay, Maharaj. I think until he resumes, I can continue. Yeah, Srimad Bhagavatam, 12வது காண்டம் 13வது அத்தியாயம் 13வது பதத்தை பத்தி இது வந்து பாகவதத்துடைய கடைசி பகுதியில வருது. So the verse says, if on the full moon day of the month of Bhadra, one places Srimad Bhagavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. So இந்த பதம் என்ன சொல்றதுன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஒரு தங்க தட்டுல வச்சு பௌர்ணமி அன்னைக்கு பத்ரா மாசம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு நம்ம வந்து நன்கொடை கொடுத்தோம்னா அவர்கள் வந்து பகவானுடைய பாதத்தை அடைவது நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பதம். So putting the Bhagavatam on a golden throne means that the Bhagavatam is the king of all scriptures. பாகவதத்தை தங்கத்தட்டுல வைக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து எல்லா கிரந்தத்துக்கும் ராஜா. Additionally, we're talking about Bhadra month here, and in Bhadra month, the sun goes into Simha Rasi. இன்னொரு என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா பத்ர மாசம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இந்த இந்த வேளையில வந்து அது வந்து சிம்ம ராசியில இருக்கு. Yeah. So the sun also looks like it is glorious on a throne at this time. இந்த நேரத்துல சூரியன் கூட தங்க தட்டுல ரொம்ப புகழ் வாழ்ந்ததா இருக்கு. So in any case, this is indicating the glory of the Bhagavatam. By giving the Bhagavatam, you can attain Krishna's abode. So இதனுடைய தாற்பயம் என்னன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இந்த நேரத்துல நம்ம வந்து நன்கொடையா கொடுத்தோம்னா பகவானுடைய கிருஷ்ணனுடைய பாதத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Bhadra month is also the month of Krishna. He is born on the Ashtami in Bhadra month. இதே பத்ர மாதத்தில் தான் கிருஷ்ணரும் அவருடைய பிறப்பை இங்கு தோற்றினார் அவதாரம். So to celebrate the birth of Krishna, we should distribute the Srimad Bhagavatam. So பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பை நம்ம கொண்டாடணும்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நம்ம விநியோகம் செய்யணும். Yeah. Putting the Bhagavatam on a throne also means that we're respecting the Bhagavatam or worshiping. இந்த மாதிரி ஒரு தட்டுல ஒரு த்ரோன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதுக்குன்னா அது வந்து அது பாகவதத்துக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை. If we give the Bhagavatam as a gift, this is also a type of respect or worship. So பாகவதத்தை இந்த மாதிரி நன்கொடையா கொடுக்கிறதும் ஒரு வகையான மரியாதை அதுக்கு.
We give gifts because we think the gift is quite valuable. நம்ம பொதுவா வந்து நன்கொடை கொடுக்கிறது எதுக்குன்னா அதுக்கு நல்ல மதிப்பு இருக்குங்கிறதுனால நம்ம கொடுக்கிறோம். So Srimad Bhagavatam is considered to be the best of all spiritual literature. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் வந்து ஆன்மீக கிரந்தங்களே மிக உயர்ந்த கிரந்தமா இருக்கு. Of course, spiritual knowledge is a greater treasure than anything in the material world. ஆன்மீக ஞானமானது எல்லா ஜட ரீதியான ஞானத்தை விட மிக உயர்ந்தது. And of all spiritual literatures, Bhagavatam is the top. எல்லா ஆன்மீக கிரந்தங்களையும் மிக உயர்ந்தது ஸ்ரீமத் பாகவதம். So it is considered to be like a great jewel. Great what, Maharaj? Great? Jewel. Gem. Okay. So இது வந்து மிக உயர்ந்த கற்களுக்கு ஒப்பிடப்படலாம். So the Vishnu Chakravarti explains that we have many the avatars of the Lord. The Lord appears as an animal, as a fish, etc. So he also appears among scriptures as Srimad Bhagavatam. This is like the avatar of the Lord. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் குறிப்பிடுகிறார், இது மாதிரி பகவான் வந்து பல அவதாரங்கள் எடுக்கிறார், பல மிருக சரீரத்தில் எடுக்கிறார், அதுக்கப்புறம் வந்து கிரந்தங்கள்ல ஸ்ரீமத் பாகவதமாக அவதாரம் எடுக்கிறார். Because as the king of all scriptures, we study it all the time. இது வந்து எல்லா கிரந்தங்களுக்கும் ராஜா அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம எப்பவுமே பாராயணம் பண்றோம். We see that in Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam is profusely quoted. நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை பார்த்தோமானால் அதிலேயும் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எல்லா இடங்களையும் புகழப்படுகிறது. And Jiva Goswami in his Sandarbhas, he uses Bhagavatam as his main text. ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்களுடைய சந்தர்ப்பங்கள்ல பொதுவாகவே பெரும்பாலுமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை குறிப்பிடுகிறார். So, of course, Srila Prabhupada also chose Srimad Bhagavatam to translate as one of his major works. ஸ்ரீமத் தவத்திரு பிரபுபாத் அவர்களும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை முதன்மையா அத மொழிபெயர்ப்புல மேற்கொண்டார். And he instructed the devotees to study Srimad Bhagavatam every day. அவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு தினம்தோறும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கும்படி சொன்னார். And in the Nectar Devotion, when Rupa Goswami describes the different angas of bhakti, one is called Shravanam. Rupa Goswami அவருடைய Nectar of Devotion பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா 64 அங்கங்கள்ல சிரவணம்ங்கிறது முக்கியமான அங்கமாக இருக்கிறது. Shravanam means literally hearing, but then Rupa Goswami explains it means hearing the Srimad Bhagavatam. ஷவணம்னு நம்ம பொதுப்படியா சொன்னோம்னா கேட்கறதுன்னு அர்த்தம். ஆனா ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றார், ஷவணம்னா அது எப்பவுமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஷவணம் பண்றது, அதை கேட்கறதுங்கிறது குறிப்பிடுறார். So therefore we have a great emphasis upon this Srimad Bhagavatam. அதனால்தான் நம்ம வந்து அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு. So what is the reason? அதற்கு காரணம் என்ன? Of course, Jiva Goswami and Tattva Sandarbha argues that ultimately Srimad Bhagavatam is the highest pramana or proof. தத்துவ சந்தர்ப்பத்துல ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றார், இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் முதன்மையான proof. And in the Bhagavatam itself, in the third verse, Bhagavatam says that the Bhagavatam is the topmost tree of the desire tree of the Vedas. So ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் மூன்றாவது பதத்துல இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இந்த வேதங்களின் மரத்துக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. Why is it the highest fruit? அந்த வேதங்களே மிக உயர்ந்ததுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஏன் அப்படி?
it's the highest one because it's difficult to get to, access. அதுதான் மேல இருக்கு, ஏன்னா அது வந்து கிடைக்கிறது கடினமானது. The most valuable things are the rarest. எப்பவுமே விலை உயர்ந்த பொருட்கள் வந்து அரிது கிடைக்கிறது. So it's difficult to get the best things. அதனால அதுக்கு கிடைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கடுமையானது. ரொம்ப வேல்யூ விலை உயர்ந்தது வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது. So it's difficult to get the Srimad Bhagavatam. அதனால பாகவதம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கடினமானது. Of course, it's not difficult in one sense. We can go to the store and buy a copy, but it's difficult to understand. கஷ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு கடையில போய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வாங்குறது கஷ்டம் இல்ல, ஆனா அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை புரிந்து கொள்றதுங்கிறது தான் கடினமானது. Only certain types of people will be able to get the real value out of the Srimad Bhagavatam. ஒரு சில பொதுவான மக்களுக்கே, ஒரு சில மக்களுக்கே இந்த வந்து உண்மையான அதோடைய அர்த்தங்கள் புரியுற மாதிரி இருக்கு. And the Srimad Bhagavatam is considered to be the best because it's also the sweetest. It's also Maharaj? Sweet. Okay. இது வந்து ரொம்ப அரிது, ஏன்னா இது ரொம்ப இனிமையா இருக்கு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். So it's compared to a very, very sweet fruit on the tree of the Vedas. So this means that the experience that we get and the result that we get in terms of realization gives greater bliss. இது வந்து வேதம் அப்படிங்கிற மரத்துல மிக அரிதான பழம், ரொம்ப இனிமையான பழம். ஏன்னா இது வந்து கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கடினமானது. So therefore it's very rare, it's very, very sweet. ரொம்ப அரிதானது, அதே நேரத்துல மிகவும் மிக இனிமை வாய்ந்தது. So it is very sweet because it deals mainly with Krishna. You want to translate, you said? Tulsi. Hello? Yes, Maharaj. I am just unmuting Jai Gopinath. Jai Gopinath, carry on. Yes, bro, I am there. Maharaj, you are hearing me? Yeah, we are able to hear you. Yes, Maharaj. So Srimad Bhagavatam is the highest because it concerns Krishna. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் மிக உயர்ந்தது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அது கிருஷ்ணரை பற்றியது. Of course, Padma Purana and Brahmavivarta Purana, Vishnu Purana, they all mention Krishna. In Srimad Bhagavatam, Krishna takes the main position. பத்ம புராணா, வராக புராணா, இந்த எல்லா புராணங்களும் கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்றது. ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கிருஷ்ணருக்கு வந்து பிரதானமான இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And his leelas are described in great detail. அவருடைய லீலைகள் பாகவதத்துல விரிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And these descriptions are such that we can, to some degree, get a taste for the sweetness of Krishna by hearing and studying these pastimes. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிகளை நாம படிக்கிறதன் மூலமாக நமக்கு பகவானுடைய அந்த இனிமை தன்மை கொஞ்சோண்டு கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான விவரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So, as I said, Bhagavatam is best because it's got Krishna. Krishna is very sweet. We get the highest bliss if we can realize Krishna. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்கிறது. கிருஷ்ணர் ரொம்ப இனிமையானவர். அதன் மூலமா நமக்கு மிக உயர்ந்த ஆனந்தம் கிடைக்கப்பெறும். As I said, because it's the highest, it's also rare, difficult to access, difficult to understand. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது மிக உயர்ந்தது அப்படின்னாலும் இது அடையிறதுக்கு ரொம்ப அரிதானதும் கூட. So Sukadev has arranged Bhagavatam in such a way that unqualified people
cannot understand or taste the highest realization. சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த பாகவதத்தை எப்படி அமைத்திருக்கிறார் அப்படின்னாக்கா, தகுதி இல்லாத நபர்கள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிற நிலைமையில அவர் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். However, those who are real devotees, they will be able to appreciate the sweetness of Bhagavatam. ஆனா யார் உண்மையான பக்தர்களா இருக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய அற்புத தன்மையை நன்றாக பாராட்ட முடியும். So to help us, we have acharyas who explain the Bhagavatam to us. நமக்கு உதவி செய்யறதுக்காக ஆச்சாரியர்கள் இந்த வியாக்கியானங்களை கொடுக்கின்றார்கள். And with those explanations, and then we can gradually get access to the Bhagavatam. அதன் மூலமாக நமக்கு படிப்படியாக இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு வசதி ஏற்படுகிறது. Of course, if we're not devotees and we take and we read explanations, we may not get anything out of that also. So we have to have some faith as well. நாம ஒரு அபக்தராக இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு இந்த பாகவதத்தின் மூலமாக எதுவுமே பெற முடியாது. நமக்கு கொஞ்சமாவது நம்பிக்கையாவது தேவை. So Bhagavatam is the highest spiritual knowledge. So இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது மிக உயர்ந்த ஆன்மீக ஞானம். And Chaitanya Mahaprabhu's mission is to give this highest knowledge, this highest fruit to the people of Kali Yuga. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த மிக உயர்ந்த ஞானத்தை, இந்த மிக உயர்ந்த பழத்தை இந்த கலியுக மக்களுக்கு கொடுப்பது அப்படிங்கிறது. So this seems like an impossible task because the people in Kali Yuga are the most unintelligent and the most sinful. இது ஏதோ நடக்காத ஒரு விஷயம் மாதிரி தெரிகிறது. ஏன்னா இந்த கலியுகத்து மக்கள் அறிவற்றவர்களாக இருக்கக்கூடியனால, அதிர்ஷ்டமற்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால. But we know that Krishna is most merciful even to the very fallen people. He kills demons and he delivers them to the spiritual world. நமக்கு தெரியும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ரொம்ப கருணையானவர். அவர் அசுரர்களை வதம் செய்து அவர்களை கூட ஆன்மீக உலகத்திற்கு அனுப்புகிறார். So the topic of Srimad Bhagavatam is this very merciful Krishna. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல விவரிக்கப்படக்கூடிய தலைப்பும் என்ன அப்படின்னாக்கா, மிகவும் கருணை வாய்ந்த கிருஷ்ணர். And Krishna is most attractive. கிருஷ்ணர் மிகவும் கவர்ச்சியானவர். So therefore he can attract the people even of Kali Yuga. அதனால அவர் இந்த கலியுக மக்களையும் கவரக்கூடியவராக இருப்பார். However, Chaitanya Mahaprabhu is even more special. ஆனாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு இன்னும் ரொம்ப விசேஷமானவர். He is considered to be more merciful. அவர் இன்னும் ரொம்ப கருணையானவராக கருதப்படுறார். So we call him Mahavadanya. அதனாலதான் அவரை நம்ம மகாவதன்யாய அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். That is because he is very eager to give this highest knowledge to all the people of Kali Yuga. அது ஏன் அப்படின்னாக்கா, அவர் இந்த கலியுக மக்களுக்கும் இந்த மிக உயர்ந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறார். So of course it looks very difficult to do. அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒண்ணாதான் தெரியுது. So one method of course is through Nam Sankirtan. ஒரு வழிமுறை இதுக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா, நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக. And in that Nam Sankirtan we chant mainly Krishna's name. அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்துல நாம கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை தான் ஜெபிக்கிறோம். But this is the most powerful means of delivering people in Kali Yuga. ஆனா இது இந்த கலியுகத்துல மக்களை விடுதலை செய்யறதுல மிக மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு வழிமுறையா கருதப்படுது. Of course all the names of the Lord are powerful, but the name of Krishna will deliver us to Krishna. பகவானுடைய எல்லா நாமங்களுமே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததுதான். ஆனா கிருஷ்ணருடைய நாமம் நமக்கு கிருஷ்ணரை கொடுக்கக்கூடியது. So that is one way in which Lord Chaitanya is most merciful. அந்த விதத்துல நாம சொல்லலாம்,
சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர் அப்படின்னு சொல்லி He delivers us through Nam Sankirtan. நம்மள வந்து நாம சங்கீர்த்தன முறை மூலமா அவர் நம்ம விடுதலை செய்கிறார். But another thing is the Srimad Bhagavatam. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். We know that we can chant the holy name, but unless we have proper knowledge, sambandha gyan, we cannot get prema. இன்னொரு விஷயம் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம், நாம இந்த புனித நாமத்தை ஜபம் செய்யலாம், ஆனா நமக்கு இந்த சம்பந்த ஞானம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்மளால பிரேமை அடைய முடியாது. So everyone can chant the holy name and get some purification, but if we want to get to prema, then we need knowledge. எல்லாரும் பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபிக்கலாம், தூய்மை அடையலாம், ஆனா நம்ம பிரேமை வரைக்கும் உயரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு ஞானம் அவசியம். And that knowledge is best presented in Srimad Bhagavatam. அந்த ஞானமானது ரொம்ப சிறந்த விதத்துல நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So chanting is very wonderful, but we also need the knowledge. Therefore, we need the Srimad Bhagavatam. ஜெபம் செய்யறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறந்தது, ஆனா நமக்கு ஞானமும் தேவை, அதுக்காக ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So Prabhupada often said that it's okay to do bhakti, but if we don't have knowledge, it's very sentimental. பிரபுபாதர் அடிக்கடி சொல்லுவார், நாம பக்தி செய்யறது ரொம்ப நல்லது, ஆனா நமக்கு ஞானம் இல்லை அப்படின்னாக்கா அது வெறும் சென்டிமெண்டா தான் இருக்கும். So therefore we need the knowledge, and that knowledge is in the Srimad Bhagavatam. ஆகையால நமக்கு ஞானம் தேவை, அந்த ஞானம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்குது. So therefore this combination is very, very powerful. So இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து வர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும். Lord Chaitanya presented both of these things, Bhagavatam and Nam Sankirtan. So சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொடுத்தார், அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம், நாம சங்கீர்த்தனம். And Srila Prabhupada also has done the same thing. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் அதே தான் செஞ்சார். So when he went to America, then he started the movement by sitting down in Tompkins Square Park and doing kirtan. அவர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போனாரு, அங்க டாம்கின்சன் ஸ்கொயர் பார்க்ல உட்கார்ந்துட்டு அவர் இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை செய்யறது மூலமா இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சாரு. But then he made all those devotees every day hear scripture, hear Bhagavatam. அப்புறம் அவர் வந்து அந்த பக்தர்கள் எல்லாத்துக்கும் தினமும் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்லி கொடுத்தார். So these two processes go together, the kirtan and the shravanam. ஆகையால இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் ஒன்னா சேர்ந்தே போகும், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். Of course, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, well, we can do kirtan with the mridanga and the kartal, go out very good. But the brihad mridanga, the big mridanga, is the books. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்லுவார், நாம வந்து கீர்த்தனம் செய்யறது ரொம்ப நல்லது, ஏன்னா மிருதங்கம், கர்த்தால் இதெல்லாம் வச்சு செய்வோம். ஆனா இந்த புத்தக விநியோகம் அப்படிங்கிறது பிருகத் மிருதங்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. So this way Bhaktisiddhanta Saraswati also emphasized the combination of kirtan with the study of books. இது இந்த விதத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் என்னன்னா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரும் இந்த சங்கீர்த்தனத்தோட இந்த புத்தகத்தை படிப்பது அப்படிங்கிறதையும் அவர் ஊர்ஜிதப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். Previously, books were very rare. முந்தைய காலங்கள்ல புத்தகங்கள் ரொம்ப அரிதானதாக இருந்துச்சு. The books consisted of some palm leaf manuscripts. Sorry, Maharaj, the books comprise of palm leaf manuscripts. Okay. அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தகங்கள்லாம் வந்து இந்த ஓலைச்சுவடியில தான் இருந்துச்சு. So they were very rare. Only a few people had copies of Bhagavatam and the commentaries. ரொம்ப சில மக்களிடத்துல மட்டும்தான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய பிரதி, அதனுடைய வியாக்கியானம் இதெல்லாம் இருந்துச்சு. However, when the Western influence came to India and the British came, then things could get printed. So we have books.
இந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரம் இந்தியாவுக்குள்ள இந்த ஐரோப்பியர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா வர ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறமா புத்தகங்கள்லாம் அச்சிடப்பட்டது. So therefore, we can, instead of simply hearing, which requires you to sit with another person, we can distribute the books. ஒரு நபரிடத்துல இருந்து கேட்கறது அப்படிங்கிறதுல நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணலாம். So therefore, distributing Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is also a major occupation of ISKCON. ஆகையாலதான் பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விநியோகம் பண்றது அப்படிங்கிறதும் இஸ்கானுடைய ஒரு பிரதானமான ஒரு சேவையாக இருக்கிறது. So we should emphasize both of these things, chanting of the holy name and the distribution of Srimad Bhagavatam. ஆகையாலதான் இந்த ரெண்டுமே வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபிக்கிறது, அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறதும். We get benefit from hearing the Bhagavatam and from chanting the holy name. We also get benefit from distributing the Bhagavatam. நாம ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறது, நாமத்தை ஜெபிக்கிறது, இது ரெண்டுத்துல இருந்தும் நமக்கு பலன் கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி நாம ஸ்ரீமத் பாகவத்தை விநியோகம் செய்யறதுலயும் நமக்கு கிடைக்கிறது. Yeah. So by distributing Bhagavatam, this is another way by which we distribute the knowledge so that people can chant properly and attain prema. நாம இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விநியோகம் செய்யறது மூலமாக நாம அந்த ஞானத்தை எல்லோருக்கும் வழங்குகிறோம். அதன் மூலமா அவங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா நாமத்தை நல்லா ஜபித்து பிரேமையை அடைய முடியும். So Srila Prabhupada spent a long time translating these works. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப அதிக நேரம் இந்த புத்தகங்களை மொழிபெயர்க்கிறதுல செலவிட்டிருக்கிறார். He spent many years in Delhi printing the first volume of Srimad Bhagavatam. அவர் டெல்லியில பல ஆண்டுகள் கழித்தார் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய முதல் ஸ்கந்தத்தை வெளியிடுறதுக்கு. He had to type everything out and give it to the printer, and then he had to proof everything, give it back to the printer, and then he had to eventually get the books bound up. Then when he bound the books, then he had to pay for them. So ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவரே எழுதினாரு, அவரே டைப் பண்ணாரு, அதுக்கப்புறமா அதை பிரிண்டர்ட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தாரு. பிரிண்டர் முதல்ல ஒரு பிரதி கொடுப்பாரு, அதை ப்ரூஃப் இவரே பார்த்தாரு, திரும்ப கொண்டு போய் அதை பிரிண்டர்ட்ட கொடுத்து அதை அச்சிட்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அதுக்காக அவரே பே பண்ணவும் செஞ்சாரு, அவரே அதுக்கு பைசா கொடுத்தாரு. Then he had to distribute them. அதுக்கப்புறம் அதை அவர் விநியோகம் பண்ணணும். So he had to do everything all by himself. எல்லாத்தையும் அவரே செஞ்சாரு தானே. So when he came to America, he brought those Bhagavatams with him. அவர் அமெரிக்காக்கு வரும்போது அந்த பாகவதத்தை தன்னோட கொண்டு வந்தாரு. And then when he was in America, he continued to translate and write commentaries. அதுக்கப்புறம் அவர் அமெரிக்கால இருக்கும் பொழுது அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொடர்ச்சியா அவர் மொழிபெயர்ப்பு செய்தார். And then he established the Bhaktivedanta Book Trust as a separate organization to print all the books, including the Srimad Bhagavatam. அதுக்கப்புறமா அவர் இந்த பக்தி வேதாந்த புத்தக அறக்கட்டளை நிறுவினார். அது அவருடைய புத்தகங்கள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் உள்பட எல்லா புத்தகங்களையும் அச்சிடுவதற்காக. And one of his goals was to complete the Srimad Bhagavatam. அவருடைய முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பூர்த்தி செய்வதாக இருந்தது. And he was doing this along with translating other works. மற்ற புத்தகங்களை மொழிபெயர்ப்பு செய்யறதோட சேர்த்து இதையும் அவர் செய்து கொண்டே இருந்தார். So he translated Chaitanya Charitamrita also, another huge work. அவர் இத மொழிபெயர்ப்பு செய்தார், அதே மாதிரி மற்ற புத்தகங்களுக்கும் வியாக்கியானமும் எழுதி கொண்டிருந்தார். So in this way, Prabhupada put great emphasis upon the Srimad Bhagavatam. இந்த விதமா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். So we should follow in the footsteps of Srila Prabhupada and take these books and try to distribute them as much as possible. நாம ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நாம இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்து எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம விநியோகம் செய்ய பார்க்க வேண்டும்.
So these books are not just for giving out and just leaving them. We should also try to cultivate the people who take the books so that they can understand them properly. நாம இந்த புத்தகத்தை விநியோகம் செய்து அந்த மக்களிடத்துல அப்படியே விட்டு விடுறதுங்கிறது கிடையாது. யார் இந்த புத்தகங்களை வாங்கி இருக்கிறாங்களோ அவங்கள நாம வந்து பக்தியில முன்னேறதுக்கு நாம அவங்கள வளர்ச்சி அடைய செய்யணும். So we get many opportunities to preach after we distribute these books. இந்த புத்தகங்களை விநியோகம் செய்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். So we should put forth great effort to try to distribute more and more Srimad Bhagavatam. ஆகையால நம்ம இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விநியோகம் பண்றதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும். So by distributing these Bhagavatams, we're actually advance in spiritual life. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாம விநியோகம் பண்றது மூலமாக நாம ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடைவோம். So this verse says, if you give the Bhagavatam in the month of Bhadra, the full moon, then you attain the supreme destination. இந்த பதம் என்ன சொல்றது அப்படின்னாக்கா, நீங்க இந்த பத்ர பூர்ணிமா அன்றைக்கு நீங்க வந்து இந்த பாகவத்தை விநியோகம் செய்தீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க இறுதி இலக்கை அடைவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So this distribution of Bhagavatam is another way in which we are performing bhakti. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை விநியோகம் பண்றது அப்படிங்கிறது நாம பக்தி பண்றதுனுடைய இன்னொரு வழிமுறை அப்படின்னு சொல்லலாம். Not just normal bhakti, but bhakti to Krishna. Bhakti through? Bhakti to Krishna. Bhakti to Krishna. இது சாதாரண பக்தி அப்படின்ல, இது கிருஷ்ணருக்கு உண்டான பக்தி. Okay, Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. There is one question on the Facebook. What mood should we approach and read Srimad Bhagavatam with, and how do we develop that mood? Deepadri Gaurangi Devi Dasi. Okay, so the mood அப்படினாக்கா நாம இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிக்கும்போது என்ன மாதிரியான மனோநிலையில நாம அதை வந்து அணுகணும் அப்படிங்கிறது. So in Nectar of Devotion, Rupa Goswami says in the first part of the book, you cannot understand this work, that's Nectar of Devotion, unless you have ruchi, unless you have some taste. பக்தி ரசமத சிந்துனுடைய முதல் பகுதியில ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், நீங்க உங்களுக்கு ருச்சி அப்படிங்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த கிரந்தத்தை உங்களால ரசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். Of course, this doesn't mean the stage of ruchi, that is after nishta, because that's quite a high stage, but it means that we do have to have a favorable attitude towards Krishna and bhakti. இது இந்த ருச்சி அப்படிங்கிறது நம்முடைய பக்தி நிலைகள்ல நிஷ்டாக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த ருச்சி இல்ல, இது வந்து கிருஷ்ணர் மற்றும் பக்திக்கான ஒரு சாதகமான மனோநிலை ஒருத்தரிடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கறத குறிப்பிடுறது. So therefore this is very necessary that we do have some nice favorable attitude or faith. ஆகையால நம்ம வந்து ஒரு சாதகமான மனோநிலை மற்றும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். Of course, in the beginning of Bhagavatam, there it says one should be nirmatsaranam, without envy. பாகவதனுடைய முதல் ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிர்மத்சரானாம், அதாவது ஒருத்தர் பொறாமை கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு. So that means that we're favorable towards the Supreme Lord. We have no hatred of him. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா, ஒருத்தர் முழுமுதற் கடவுளிடத்துல சாதகமான மனோநிலை கொண்டிருக்க வேண்டும், அவரிடத்துல வெறுப்பு கொண்டிருக்க கூடாது. In other words, if we have some devotion, then we can approach the Srimad Bhagavatam and begin to understand it. இன்னொரு விதமா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, நமக்கு கொஞ்சோண்டு பக்தி அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அணுகி அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். Vishwanath gives the example of Mohini avatar. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வந்து மோகினி அவதாரத்தை ஒரு உதாரணமாக கொடுக்கின்றார். So Mohini avatar is a form of the Lord. மோகினி அவதாரம்ங்கிறது பகவானுடைய ஒரு ரூபம். But he took the form of a very attractive woman. ஆனா அதுல அவர் வந்து ஒரு மிக கவர்ச்சிகரமான ஒரு பெண்ணாக, ரொம்ப அழகான ஒரு பெண்ணாக அவர் அவதரித்தார். And the demons had the nectar.
அசுரர்களிடத்துல அமிர்தம் இருந்துச்சு. So Mohini approached them and said, please give me the nectar. இந்த மோகினி அவங்கள அணுகி என்னிடத்துல இந்த அமிர்தத்தை கொடுங்கன்னு கேட்டாரு. So the demons got bewildered because of the beauty of Mohini and they gave her the nectar. மோகினியுடைய அந்த அழகுல ரொம்ப மதிமயங்கி போன அந்த அசுரர்கள் அந்த அமிர்தத்தை அவ கையில கொடுத்தாங்க. And Mohini gave the nectar to the devatas. மோகினி வந்து இந்த அமிர்தத்தை தேவர்களிடத்துல கொடுத்தாங்க. So Mohini is compared to the Bhagavatam. இந்த மோகினி அப்படிங்கிறது பாகவதத்தோட ஒப்பிடப்படுகிறது. It prevents the demons from taking the sweetness. இது அசுரர்கள் அந்த இனிமை சுவைக்கிறதுல இருந்து அவங்கள தவிர்க்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். And it gives the nectar to the devotees. அமிர்தத்தை அது பக்தர்களுக்கு கொடுக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லலாம். So those who are materialists and sinful and have no faith, they can read the Bhagavatam, they don't get any nectar. பௌதிகவாதிகள், பாவிகள், அப்புறம் நாஸ்திகர்கள் இவங்களாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கலாம், ஆனா அவங்களுக்கு அதுல இருந்து எந்த விதமான ஒரு இனிமையும் கிடைக்காது. But those who have devotion, if they study or hear the Bhagavatam or read the Bhagavatam, then they can experience the sweetness. ஆனா யாருக்கு பக்தி இருக்கிறதோ அவங்க பாகவத்தை அணுகி அந்த பாகவத்தை படித்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த இனிமை கிடைக்கும். Yes, Maharaj. Gifting Srimad Bhagavatam to a non-devotee, if they don't respect, will that become a Vaishnava aparat? He's asking. Well, I don't know why we should give it to them if they're so offensive. Better not to give them anything. Better give them prachadam or something. And of course, if they're going to pay for it, I don't think they would pay for it if they're so disrespectful. They would never spend their money on that. They would spend their money on something else. So it's better we approach people who are favorable, and if we gift it or we somehow get some money from them and they take it, that is more productive for us. ஓகே, கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்பிக்கை இல்லாதவங்களிடத்துல நாம இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பரிசாக கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. சோ மகாராஜருடைய அதை அவங்க அவமதிச்சாங்க அப்படின்னாக்கா அது வைஷ்ணவ அபராதம் ஆகுமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. மகாராஜோடைய பதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அப்படி அவமதிக்கிறவங்களிடத்துல நாம ஏன் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்க வேண்டும் பரிசாக? அடுத்து இன்னொரு விதமா பார்த்தோம்னாக்கா, அப்படி அவமதிக்கக்கூடியவங்க நிச்சயமா பைசா கொடுத்து இந்த பாகவதத்தை வாங்க மாட்டாங்க. சோ ஏன் வாங்க போறாங்க அவங்க அவ்வளவு அவமதிக்க போறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதனால நாம யாராவது இதுக்கு கொஞ்சம் சாதகமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு நாம வந்து நன்கொடையா கொடுக்கலாம், இல்ல பரிசா கொடுக்கலாம், இல்ல அவங்களிடத்துல கொஞ்சோண்டு பைசா வாங்கிட்டு அதுக்காக நம்ம அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் சாதகமா இருக்கிறவங்களிடத்துல அதன் மூலமா அவங்கள வந்து நாம பக்தியில வளர்ச்சி அடைய செய்யலாம். So generally, when we preach, we have to be intelligent. No, I haven't heard. Generally, I heard. After that, I haven't heard. We have to be intelligent. பொதுவா நாம இந்த புத்தகம் விநியோகம் பண்ணும் பொழுது நாம கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக இருக்க வேண்டும். That means we have to judge the qualification of the person we're speaking to. அதாவது நம்ம யாருக்கு இத நன்கொடை கொடுக்க போறோமோ அவங்களுடைய தகுதியை நாம வந்து சரி பார்க்க வேண்டும். So by speaking to the person for a few minutes, we know if he is completely hostile, or we know he's neutral, or we know he's somewhat favorable. ஒருத்தரிடத்துல கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கிறது மூலமா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து நடுநிலையில இருக்கிறாரா, இல்லாட்டினா மொத்தமா எதிர்ப்பா இருக்கிறாரா, இல்ல கொஞ்சம் சாதகமா இருக்கிறாரா அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம். We don't waste too much time talking to a person who's hostile and try to convince them to buy a set of Bhagavatams. ரொம்ப எதிர்ப்பா இருக்கிறவங்க இடத்துல நம்ம அதிக நேரம் பேசி நம்ம நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம். அவங்கள வந்து பாகவத்தை வாங்குறதுக்கு வந்து கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ண வேண்டாம். So we'll choose people who are neutral or people who are a little favorable. நம்ம நடுநிலையில இருக்கிறவங்க இல்லாட்டினா கொஞ்சம் சாதகமா இருக்கிறவங்கள தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
Maharaj, can we continue to read Srimad Bhagavatam even if we cannot understand, but have full faith in Krishna? கேள்வி என்ன Yeah, if we don't அப்படின்னாக்கா understand. சாரி நாம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் புரியல அப்படின்னா கூட கிருஷ்ணன் மேல முழு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா நம்ம தொடர்ச்சியா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படித்து கொண்டே இருக்கலாமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. So Bhagavatam actually is not too difficult to understand. So if we have something we cannot understand, we can always go to some devotee and get a simple explanation. ஸ்ரீமத் பாகவதம் புரிந்து கொள்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அப்படியே நமக்கு ஏதாவது புரியாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு பக்தரை அணுகி அவரிடத்துல அந்த கேள்விகளை கேட்டு புரிந்து கொள்ளலாம். It is not complicated like physics or chemistry or zoology. இது வந்து வேதியியல், இயற்பியல் அல்லது உயிரியல் பாடப்புத்தகங்கள் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமானது கிடையாது. The philosophical section is quite simple. இதுல இருக்கக்கூடிய தத்துவ ரீதியான விஷயங்கள் ரொம்ப எளிமையானவை. Well, there are two questions. Without knowledge, can we not attain prema? And somewhat similar question: can someone attain prema just by doing a good chanting? ரெண்டு கேள்வி இங்க இருக்குது. ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, நாம ஞானம் இல்லாமல் பிரேமையை அடைய முடியாதா? அதே மாதிரியான கேள்வி என்னன்னா, நம்ம வெறும் ஜபம் மட்டும் பண்ணி பிரேமையை அடைய முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் இருக்கிறது. So we can chant the name with no knowledge at all, as in the case of Ajamil, and at least he got his karmas destroyed, but he didn't get prema by that. நாம வந்து ஞானம் இல்லாமல் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்கலாம். அஜாமிலன் மாதிரி குறைந்தபட்சம் அவனுடைய கர்ம வினைகள் அழிய பெற்றான், ஆனா பிரேமையை பெறல. So if we have some faith and still we have a lot of ignorance and we chant, we can also get very good effect from that. நமக்கு வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா கூட அதுல இருந்து நமக்கு கொஞ்சம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். But most likely we'll have a lot of mistaken ideas. ஆனா பெரும்பாலுமா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தவறான கருத்துக்களை நிறைய ஏத்துப்போம் அதுல. Why are we chanting? ஏன் நாம ஜெபிக்கிறோம்? So some people will chant because they want to be happy. ஏன் சில மக்கள் ஜெபிக்கிறாங்கன்னா அவங்க சந்தோஷமா இருக்க விரும்புறாங்க. And what is happiness? To get some money. சந்தோஷம்னா என்ன? பணம் கிடைச்சா. So it's only natural. People want to have a comfortable life, so they'll chant Hare Krishna to be comfortable in life. ரொம்ப சௌகரியமா வாழ்க்கையில இருக்கிறதுக்காக சில நேரம் மக்கள் ஜெபிப்பாங்க. Or if they're so miserable they would want to escape from the material world, they may simply chant to get liberation. இந்த பௌதிக உலகம் ரொம்ப கொடூரமானதா இருக்குது, அதுல இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, முக்தி அடையணுங்கிறதுக்காக சிலர் ஜெபிப்பாங்க. So certainly by doing that they can also gradually, very slowly advance. அதை செய்யறது மூலமா அவங்க ரொம்ப மெதுவாக முன்னேற்றம் அடையலாம். If you want to have prema, if you want to attain prema, then you have to focus yourself very intensely. உங்களுக்கு பிரேமை வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்க வந்து ரொம்ப முழு மூச்சாக இந்த ஜபத்துல உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். So in Nectar Devotion, Bhanu Swami says that you have to follow the process called Uttama Bhakti. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், நீங்க உத்தம பக்தியை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு. If you follow that, then you get to prema. அதை நீங்க பின்பற்றினீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க பிரேமையை அடைவீங்க. Yeah. So in that sense, we need some knowledge. We have to do pure bhakti. அந்த விதத்துல நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஞானம் தேவை. நாம வந்து சுத்த பக்தி பண்ணணும். If we don't know what the highest goal is, generally we won't get the highest goal. எது மிக உயர்ந்த குறிக்கோள் நமக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாக்கா பொதுவா நம்ம உயர்ந்த குறிக்கோளை அடைய மாட்டோம். We have to concentrate on that highest goal, and then we get it. நாம அந்த உயர்ந்த குறிக்கோள்ல நம்மளுடைய கவனத்தை முழுமையா செலுத்தினோம்னா அப்ப நமக்கு அது கிடைக்கும். So generally we say Harinam, Harinam, Kevalam, chant holy name, but
then we also have sadhusanga, shravanam, and deity worship, etc. நாம ஹரிநாம் ஹரிநாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நாம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம். ஆனா அதோட சேர்த்து நம்ம வந்து விக்கிரக ஆராதனை, பக்தருடைய சங்கம், இதெல்லாமும் நமக்கு தேவை. Maharaj, you mentioned that it is also important to cultivate those to whom we distribute Bhagavatam. But a lot of times we somehow convince people to take up Bhagavatam and then they don't read. But how do we, they just keep it in their bookshelf, how do we make them read? கேள்வி என்ன Well, we can't make. மகாராஜ், நீங்க சொன்னீங்க நம்ம வந்து பாகவதம் விநியோகம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்கள கல்டிவேட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பெரும்பாலான நேரத்துல அவங்களுக்கு நம்ம பாகவதம் விநியோகம் பண்றோம், அது அவங்களுடைய புக் ஷெல்ஃப்ல இருக்குது, எப்படி அவங்கள படிக்க வைக்கிறது? We can't make them read. All we can do is inspire them to read. நாம அவங்கள வந்து படிக்க வைக்க முடியாது, ஆனா அவங்கள படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஊக்குவிக்கலாம். But this may take some time. இது கொஞ்சம் காலம் எடுக்கலாம். So we have to keep contact with them and encourage them. அவங்களோட தொடர்பு கொண்டு நம்ம தொடர்ச்சியா அவங்கள வந்து ஊக்குவிக்கணும். Again, a question on Facebook, Maharaj. What is the fine line that differentiates between Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita? Why Chaitanya Charitamrita is placed above Bhagavatam in the order of learning Shastra? Dayal Krishnadas. Yes. என்ன கேள்வி அப்படின்னாக்கா, மகாராஜ், பாகவதத்துக்கும் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மெல்லிசான கோடு எது அதை வித்தியாசப்படுத்துறது? ஏன் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் பாகவதத்தை விட உயர்ந்த நிலையில வைக்கப்பட்டிருக்கிறது? Parts of it are similar, but then there's a great emphasis upon Radha and Krishna. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், ஆனா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல ராதா கிருஷ்ணருக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. We know, of course, that Chaitanya Mahaprabhu was in the mood of Radha. நமக்கு தெரியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு ராதையினுடைய மனோநிலையில இருந்தார் அப்படின்னு. So therefore, in that mood, he would always be listening to the pastimes between Radha and Krishna. அந்த மனோபாவனையில அவர் வந்து ராதா கிருஷ்ணருக்கு இடையிலான லீலைகளை எப்பொழுதும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார். And his whole aim is to elevate people, not just to realize Krishna, but to realize Radha and Krishna. அவருடைய ஒட்டுமொத்த குறிக்கோளுமே வெறுமனே கிருஷ்ணரை மட்டும் உணர்வது கிடையாது, ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரை மக்கள் உணர்வது அப்படிங்கிறது. So that is presented quite explicitly in Chaitanya Charitamrita. இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையில குறிப்பிட்டு இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the Srimad Bhagavatam, Radharani's name isn't even mentioned. ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஸ்ரீமதி ராதாரானுடைய பெயர் கிட்டத்தட்ட விடுபட்டே இருக்குது. But Lord Chaitanya makes everything more explicit, more clear. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை வந்து ரொம்ப தனிப்பட்ட முறையிலும் ரொம்ப தெளிவாகவும் குறிப்பிடுறார். Yeah, Maharaj. During Bhadra Purnima, we distribute Srimad Bhagavatam as a gift. Usually when people get things free, they won't be serious and may not read. So I think it's a comment. So if he wants to translate that. பத்ர பூர்ணிமா அப்ப நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து நன்கொடையா கொடுக்கிறோம். ஆனா பொதுவா இனாமா, அதாவது இலவசமா ஒரு பொருள் கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா மக்கள் வந்து அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க, அதை படிக்கவும் மாட்டாங்க. So when it's given free, then again we should choose, because then we have a wide choice of people we can give to. We'll choose the ones who are most qualified, those who are more likely to have interest and begin reading it. நாம வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம் யார் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா படிக்கிறதுக்கு அதிக சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குதோ அந்த மாதிரியான மக்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொடுக்கலாம். அதன் மூலமா அவங்க படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். In the same connection, Maharaj, there is one question here. At the time of gifting, they are devotees, but afterwards, due to circumstances, they leave bhakti. What do we do? Well, that we can't predict what will happen to a person, but at least
if they have some contact with Krishna consciousness, with Bhagavatam and the devotees in the holy name, it influences them. Even if they don't take it up in this lifetime, next lifetime they get influenced. ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, சில நேரம் மக்கள் இந்த பாகவத்தை எடுத்துக்கிறாங்க, பக்திக்குள்ள வராங்க, ஆனா அப்புறம் பக்தியை விட்டு போயிடுறாங்க. அப்ப அப்படி என்ன செய்யறது அப்படிங்கிற கேள்வி. ஸோ மகாராஜ் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நாம எதையும் முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா குறைந்தபட்சம் அவங்க பக்தர்களோட அல்லது பக்தியோட சங்கத்துல வர்றாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னா அது இப்ப இந்த பிறவில இல்லாட்டினா கூட அடுத்த பிறவில அவங்க தொடர்ச்சியா அதை செய்து அவங்க பக்தியில முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும். Someone is saying that I have keen interest to hear and read Srimad Bhagavatam, but I don't know who can teach me. Oh, well, we have plenty of devotees. நம்மளுக்கு நிறைய பக்தர்கள் இருக்காங்க பாகவதம் சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு. Just notify them and they can assign someone. They can go to a bhakti rickshaw. அவங்க ஏதாவது ஒரு பக்தி விக்ஷாக்கு போகலாம். அவங்க நம்பரை நீங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. Another question, Maharaj, in a health situation, one could hear Bhagavatam, and due to posture problem, one cannot learn for half an hour or more. In that situation, hearing alone is sufficient. Will that help for chanting, Maharaj? Will that help for chanting, Maharaj? Yeah. Due to what problem, Prabhu? Okay. Health problem. ஹெல்த் ப்ராப்ளம். ஓகே. உடல்நல கோளாறுனால நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கொஞ்ச நேரம் தான் கேட்க முடியுது. அந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச நம்ம நாமத்தை ஜெபம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியுமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. So whatever can be adjusted, whatever you can do, provided in those circumstances, is fine. உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த அளவுக்கு நீங்க செய்ய முடியுதோ அதை செய்யுங்க, அது ஓகே தான். Yeah, you said Prabhupada taken first canto of Srimad Bhagavatam set. Then how did he write after the first canto? Can you kindly elaborate on that, Maharaj? Well, since he got a little more facility when he was in America, he got a dictaphone, and so he could look at the text and he would speak into this like a tape recorder thing. And he didn't have to type it all out by hand. He could do it by dictaphone. So the devotees carried this tape recorder and dictaphone everywhere they went when he was traveling. And every morning he would work on the Srimad Bhagavatam, starting maybe at 4 in the morning. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவுக்கு போறச்ச முதல் காண்டம் எடுத்துட்டு போனார் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி அவர் இந்த மீதி காண்டங்கள்லாம் எழுதினார் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்கிறது கேள்வி. அதுக்கு மகாராஜ் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீமத் பாகவத் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு அங்க நிறைய வசதிகள் கிடைத்தது. என்ன அப்படின்னாக்கா, அவரிடத்துல டேப் ரிகார்டர்ல பதிவு செய்து அதன் மூலமா அவர் புத்தகங்களை வெளியிடுறது அப்படிங்கிறது. அது டிக்டோபோன்ல அவர் என்ன பண்ணுவாருனாக்கா பேசுவார். அவர் காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திருச்சு பேச ஆரம்பிப்பாரு. இது மாதிரி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பாகவதத்தை இது பண்ணார். And then they had devotees type everything out, and they would typeset it, and then they had a printer, so they had their own printing press, and then they would print it. அதுக்கப்புறமா அத பக்தர்கள்லாம் டைப் பண்ணுவாங்க, அது அப்புறம் டைப் செட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நம்மளுடைய அச்சகமே இருந்துச்சு, அதுல அச்சிட்டு புத்தகங்களாக வெளியிட்டாங்க. So they had a team of maybe 100 devotees there to help Prabhupada in printing those books. சில பிரபுபாதர் புத்தகங்களை அச்சிடுறதுக்கு அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 பக்தர்களை கொண்ட ஒரு குழுவே இருந்துச்சு. If someone is reading first canto of Bhagavatam alone and second canto half and he leaves his body, what will be his destination, Maharaj? Well, whatever knowledge he gets from Bhagavatam, very good. இப்ப யாராவது ஒருத்தர் முதல் காண்டம் பாகவதம் படிச்சு முடிச்சிட்டார், 2வது காண்டம் பாதி படிச்சுட்டு இருக்காரு, அப்ப அவர் அந்த உடலை விட்டுட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவருடைய நிலை என்ன மகாராஜ் அப்படிங்கறது கேள்வி. அதுக்கு மகாராஜ் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னாக்கா, எந்த அளவுக்கு அவர் படிச்சிருக்கிறார் ரொம்ப நல்லதுதான். Any case, we advance slowly until we get to prema. Once we get prema, then we go to the spiritual world. நம்ம முள்ள பிரேமை அடையிற வரைக்கும் நம்ம முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கணும். பிரேமை அடைஞ்சோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு திரும்பி போயிடலாம். Another Facebook question, why Radha's name is not mentioned in Srimad Bhagavatam, though in 10th canto lots of pastimes of Krishna, Gopas, Gopis are mentioned. Which scripture directly mentions Srimati Radharani's name? We have in Padma Purana and
சாரி கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கிருஷ்ணருடைய லீலைகள், கோபியர்களுடைய லீலைகள் நிறைய இருந்தா கூட ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை? எந்த கிரந்தத்துல ஸ்ரீமத் ராதாராணியினுடைய பெயர் நேரடியாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? So in other Puranas like Padma Purana, we have stories of Radha. பத்ம புராணங்கள்ல ராதையினுடைய லீலைகள் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So in Bhagavatam, not directly mentioned because I said before that some things are hidden from the non-devotees. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நேரடியா ராதையினுடைய பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில விஷயங்கள் அபக்தர்களிடத்திலிருந்து மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. And if the devotees study, then they can understand, but other people will not. So it's hidden. பக்தர்கள் படிச்சாங்க அப்படின்னாக்கா இதை புரிஞ்சுப்பாங்க, ஆனா மத்தவங்களால இதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. It's hidden for the materialists, but it's available to the devotees. இது பௌதிகவாதிகளுக்கு மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆனா பக்தர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விதத்துல இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. Thank you, devotees. The point is there are a lot of comments are also coming. So in case we have inadvertently missed a question, we are sorry for that. A lot of comments are also coming. Thank you so much, Maharaj. I think at least in the social media, we have more than 250 families watching this live program as of at least now. And just inform you, Maharaj, last year Chennai Yatra has been fortunate to distribute 72 sets on the day of Bhadra Purnima last year. So we wanted to get some instruction from Maharaj, what would be pleasing to Maharaj this year so that devotees can work towards that goal this year. Well, in spite of the difficulties now that we have the virus and you cannot travel so much, etc., maybe speaking to people and contacting people and selling the sets. ஸோ நம்ம இப்ப நிறைய வெளியில டிராவல் பண்ண முடியாது, அதனால மக்களிடத்துல போன்ல இல்ல இதுலயாவது பேசி அதன் மூலமா அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க பார்க்கலாம். Thank you, Maharaj. So those who take advantage of this opportunity and distributing the mercy of Srimad Bhagavatam by taking the directions from Maharaj. So on behalf of the entire Chennai devotees, I would like to request Maharaj, those who take this endeavor and do some distribution, we will request Maharaj to give us a special mercy class exclusive with Maharaj on those who are taking advantage of this opportunity of distributing Srimad Bhagavatam on the day of Bhadra Purnima. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. So there are announcements after Maharaj is done. We have few announcements for Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. 1 minute, Prabhu. I have a few. Sumitra Prabhu, I'm trying to unmute you for the announcements. Can you please speak up? Yeah, I want to announce that Bhima Prabhu, who is actually head of the BPT in Bombay, and Vaisheshika Prabhu, we all know that he's a book distribution ministry of ISKCON International. So they have been working very hard past few years to make this Bhadra Purnima campaign very big around the world. So today evening, they're going to give a special lecture on how to tips and ideas, how to increase the book Bhagavatam distribution during this particular Bhadra Purnima because of the COVID situation. So devotees can take advantage by listening to the tips. Even though we are sitting at home, we'll be giving us a lot of ideas. So please go through it so that we can also distribute more Bhagavatam to the public. So Tamil சொல்லிருங்க. அது link Vaisheshika Prabhu.
ஸோ பீமா பிரபு மற்றும் வைசேஷிகா பிரபு ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இங்க இந்த லிங்க்ல வந்து கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு சாரி Sumit Prabhu? Bhadra Purnima, the importance of distribution of Bhagavatam on Bhadra Purnima lecture will be given by both Bhima Prabhu and Vaisheshika Prabhu. So, Vaisheshika Prabhu is the international minister. When Prabhu? Today evening. Today evening, okay. இன்றைக்கு சாயங்காலம் பீமா பிரபு மற்றும் வைசேஷிகா பிரபு இவங்க வந்து பத்ர பூர்ணிமா அன்னைக்கு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விநியோகம் பண்றதுனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி ஒரு உரை நிகழ்த்துறாங்க இன்னைக்கு சாயங்காலம். இதுல வந்து எல்லா தலைவர்களும் பிபி பக்தி விஷா லீடர்ஸ், செக்ரட்டரிஸ், பிரீச்சர்ஸ், சங்கீதன் லீடர்ஸ் யாரெல்லாம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேவையில் இறங்கியிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். Those are yes, Prabhu. Yeah, and Rangakrishna Prabhu also shown on the share screen the Chennai Bhadra Purnima campaign, and as our Sankirtan leader from Chennai, Amarendra Prabhu, please go through that also. So last year 73 set means Prabhupada said always. He made the campaign, Prabhu. So the point is, the more details we will start sharing from today on the Bhadra Purnima, whatever we can do. As I mentioned, I mean, we are all here to Yasya Prasadat, Bhagavat Prasado, Yasya Prasadat, Agitikitopi. So to our capacity, we can try to do whatever we can in this Bhadra Purnima, which is the next day. Of course, in between Dadashmi is there. In terms of service in the present situation, the primary service right now that we have is this Bhadra Purnima Srimad Bhagavatam distribution. And if we make a little effort, as in the case of Yashodamai, we will also get the mercy of Guru and Krishna. And those who get to distribute Srimad Bhagavatam, we will try to request, I mean, as I said, we can request Bhanu Maharaj or even Prabhupada, other disciples to give us an exclusive class or exclusive mercy for having taken active part in this Bhadra Purnima festival online. Also, the class is at 7:30 in the evening today. Yeah, today's evening class on the special campaign of Bhadra Purnima will be at 7:30 p.m. And Rangakrishna, I have sent that. Can you share the screen? I'll just check. Sure. WhatsApp. Yeah. I'll share that, Prabhu. Yeah. Those devotees who want to have more details, we will share through the link, through the Google form. This is just an information. The number of His Grace Amarendra Prabhu, 2 numbers are there. You can put all your questions to this WhatsApp group where he can respond to. We can also type out those 2 numbers which Prabhu has mentioned. So all your queries with regard to Bhadra Purnima can be put to these 2 WhatsApp numbers, and you will get answer for those questions. And also soon you will get a Google form for the same. Can you also display the? Yeah. Can you display the? Yeah, I'm just trying. Somewhere in the mail. I'm just trying. One second. It is in WhatsApp. Oh, okay, good. It's in your WhatsApp. Yes, Prabhu. I'm just. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare. So next Sunday, we all know Mahavishnu Swami Maharaj
I mean, we also get this Grantaraj, those disciples who are completely dedicated to Srimad Bhagavatam. And next, the coming weekend, we'll have the association of Devaki Nandan Prabhu, again on the topic of glories of Srimad Bhagavatam. So that will be a great fortune that we will have. You mean Devaki Nandan from Singapore? Yeah, Devaki Nandan Prabhu from Singapore is going to be with us. And information about Devaki Nandan. He is a Yeah. lawyer, very proficient lawyer. And GBC has appointed him as the International Ministry for ISKCON Law Ministry. So we are Okay. not only a good speaker, he's also good in law. And he has been to Chennai also. He knows Tamil. So we are very fortunate to have him. Yes, and we're also getting And more we can- disciples. Yes, Prabhu? Yeah, this screen, all of you can see. Tulsi can make the screen bigger. Bhadragya All India, 10,000 Srimad Bhagavatam sets is planned to be distributed on the day of Bhadra Purnima by ISKCON worldwide. So there will be a program this evening, Sunday at 7:30 p.m. Indian Standard Time by both Bhima Prabhu and Vaisheshika Prabhu. This evening, we request every one of you to take advantage of this program, join the program, so that attending this program is nothing but receiving mercy of the Srimad Bhagavatam. I mean, we are getting so much benefit of from Srimad Bhagavatam. Here is an opportunity to serve Srimad Bhagavatam. We always get benefit, but why don't we serve Srimad Bhagavatam by understanding how does such Prabhupada disciples are taking so much efforts to serve Srimad Bhagavatam in this particular way. If only because it was distributed like that to us, we are a devotee today, we're trying to be devotees today. So please, without fail, try to take part in this wonderful program. This is also any Zoom link, Prabhu? Yes. Zoom link is there in the chat box. Okay, so we'll distribute all over Chennai today, immediately after this class, after this program, so that you can connect to the Zoom link and without fail, encourage everyone to attend as a service to Srimad Bhagavatam. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I put the Zoom link. Yeah. Oh, okay. Zoom link is here. So devotees, please check the Zoom link which is mentioned there. The problem is we can't cut and paste in Zoom. We'll put in the WhatsApp. We can't cut and paste here. Yeah, that's okay, Prabhu. I think they can copy. We can keep the screen for a while so that devotees can. They can take a screenshot. They can take a screenshot. Or we will just distribute all over through the WhatsApp groups immediately after this program. We'll do that also. Events group, Telegram events group. Yeah.